Good morning students. Now we are going to see our next exercise 5.2. So first part, fill in the blanks. If in a triangle PQR, PR square equal to PQ square plus QR square, then the right angle of triangle PQR is the vertex of Q. Okay, next second part, if L and M are the legs and N is the hypotenuse of a right angled triangle, then L square equal to, so formula N square minus M square. So third part, if the sides of a right are in the ratio 5:12:13, then it is a right angle triangle. Fourth part, the medians of a triangle cross each other at centroid. The centroid of a triangle divides each median in the ratio 2:1. Next is second sum. Say true or false. So first part, 8, 15, 17 is a Pythagoras triplet. So it is true. Second part, in a right angle triangle, the hypotenuse is the greatest side. So it is true. Third part, if any triangle, the centroid as the center is located inside the triangle, so it is true. Next, we are going to see the fourth part. The centroid orthocenter is in center of a triangle or collinear. So it is true. Next, fifth part. The incenter is equal distance from all the vertex of triangle. So it is false. Next, we are going to see our third sum. So check other given sides are the sides of right angle triangle using Pythagoras theorem. ஓகேங்களா. ஸோ 5 sums கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து பைத்தாகரஸ் தேரமாக இருந்தால் எஸ், இல்லைன்னா நாட், நோ. ஓகேங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம் 8, 15, 17. So we are going to the solution. Take A equal to 8, then B equal to 15 and C equal to 17. So now Pythagoras theorem Pythagoras theorem, A square plus B square equal to C square. Okay, so A square plus B square equal to, A square means 8 square plus B square means 15 square. 8 square means 64 plus 15 square means 225. So two numbers adding 289. So A square plus B square value 289. Then C square means 17 square. 17 square equal to 289. So A square plus B square equal to C square. So A square plus B square value 289. Then C square value 289. So therefore A square plus B square equal to C square. By the converse of Pythagoras theorem, the triangle with the given measures is a right angled triangle. So it is right. Okay. Next we are going to the second part. 15, 13, 15. Take A equal to 12 and B equal to 13. Sorry, 12. A equal to 12. Okay, B equal to 13 and C equal to 15. Now A square plus B square equal to C square. A square means 12 square plus B square means 13 square equal to C square means 15 square. So 12 square 144 plus 13 square means 169 equal to 15 square means 225. So add 313 varum. So C square 225. So it is not equal. So ரெண்டு ஈவன் இல்லாதனால இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இல்லை. ஓகேங்களா. ஸோ பைத்தாகரஸ் ப்ரூஃப் பிரகாரம். நெக்ஸ்ட் we are going to the third part. 30, 40, 50. So take A equal to 30, B equal to 40, C equal to 50. Now A square plus B square equal to 30 square plus 40 square equal to 30 square means 900 plus 40 square means 1600. So two numbers adding equal to 1600 plus 900 equal to 2500. So C square equal to 50 square, that's equal to 2500. So it is yes.
Next we are going to the fourth part. 9, 40, 41. Take A equal to 9, B equal to 40 and C equal to 41. So A square plus B square equal to 9 square plus 40 square equal to 9 square means 81 plus 40 square means 1600. Two numbers adding 1681. C square means 41 square equal to, so 41 on the square panna 1681. So it is yes. Next we are going to the fifth part. 24, 45, 51. Take A equal to 24, then B equal to 45 and C equal to 51. Now A square plus B square equal to 24 square plus 45 square equal to 24 square means 576 plus 45 square means 2025. So two numbers adding 2601. Next is C square equal to 51 square. So multiplying 2601. So A square plus B square equal to C square. So it is yes. Next we are going to the fourth sum. So find the unknown sides in the following triangle. So இதில் வந்து கொடுத்திருக்கிறதுல வந்து unknowns. So இதுதான் வந்துட்டு வேரியபிள் கொடுத்திருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து unknowns சைடாக கொடுத்திருக்காங்க. அதோட வேல்யூ மட்டும் உங்களை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? Now we are going to the solutions from triangle ABC. ABC by Pythagoras theorem. BC square equal to AB square plus AC square. Take AB square plus AC square equal to AB square means AB square plus AC square. AC square. So AC square means 9 square plus AB square means 40 square. 9 square means 81 plus 40 square means 1600. Two numbers adding 1681. So B square means AB square plus AC square equal to 1681 equal to. So இது எதோட squares ன்னு கேட்டிங்கன்னா 41 ஓட squares. So இப்போ BC square equal to 41 square, that's equal to BC equal to, so square cancel, BC equal to 41. So X value equal to 41 is the solution. Next we are going to the second part. So look at the pictures. From triangle PQR by Pythagoras theorem. So PR square equal to PQ square plus QR square. So PQ square means 34 square plus PQ square means Y square plus QR square means 30 square. So we want to Y value. Y square equal to 34 square minus. So in the பக்கம் இருக்கிற value வந்து right side left side போறப்ப minus வரும். ஓகேங்களா? So இப்போ 34 square minus 30 square. So 34 square 1156 minus 30 square means 900. So subtraction 256. So 16 square. So Y square equal to 16 square. Y equal to 60. So unknown value 16. Y value 16. Okay. Next we are going to the third part. So look at the pictures from triangle XYZ by Pythagoras theorem. YZ square equal to XY square plus XZ square. XY square equal to YZ square minus XZ square. So Z square equal to 39 square. 39 square minus 36 squares. 39 square means 1521 minus 36 square means 1296. Okay, so subtraction 225. So 15 square da vandu namakku 225. So appo Z square equal to 15 square. So Z equal to 15 is the answer. Next we are going to the fifth sum. So an isosceles triangle has equal sides each 13 cm and a base 24 cm in length and find its height. Okay, see, look at the pictures. Draw it. In isosceles triangle, the altitude divides its base into two equal parts. So okay, so namakku isosceles triangle or parts வந்து two parts வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும்ன்றது isosceles triangle. ஓகேங்களா? So now that figure triangle ABC is an isosceles triangle with AD as its heights. The figure AD is the altitude and triangle ABD is the right angle triangle. By Pythagoras theorem, AB square equal to AD square plus BD square. So AD square equal to AB square minus BD square. AB square means 13 square minus BD square means 12 square.
So 13 square 169 minus 12 square means 144. So subtraction 25. AD square equal to 25. So that's equal to 5 square. So height AD equal to 5 centimeter. Next we are going to the sixth sum. So find the distance between the helicopter and the ships. ஓகேங்களா. ஸோ இங்கே ஒரு ஹெலிகாப்டர் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஷிப் இருக்குது. ஷிப்புக்கும் ஹெலிகாப்டருக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்றதை கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபிகர்ஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேங்களா. So we are going to the solution. From the figures, A is the distance between the helicopter and the ships. ஷிப்பு ஓகேங்களா. ஸோ ஹெலிகாப்டருக்கும் ஷிப்புக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபிகர்லேருந்து கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏபிஎஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஸோ இது எந்த ஷேப்பில் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது. பை பைத்தாகரஸ் தியரம் தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎஸ் ஸ்கொயர். So 80 square plus 150 square equal to 80 square means 6400 plus 150 square means 22,500. So ரெண்டு add பண்றப்போ 28,900 is the answer. So இது எதோட squares னு கேட்டிங்கன்னா 170 square ஓட answers தான் இது 28,900. So the distance between the helicopter and the ships is 170 meter. So helicopter-க்கும் ஷிப்புக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து 170 meters. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் we are going to the seventh sum. In triangle ABC line Lன்னு எடுத்துக்கலாம். is a perpendicular bisector of BC. ஓகேங்களா. ஸோ if BC equal to 12 cm and SM equal to 8 cm find CS கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ given L1 is the perpendicular bisector of BC. ஸோ angle SMS equal to 90 degree. So இது வந்து 90 degreeல இருக்கு. And BM equal to MC. ஓகேங்களா. So BM ஓட வேல்யூ வந்து BC equal to, so MC value 12 centimeter. So BM plus MC equal to 12 centimeter. So இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா MC க்கு ஈக்குவல். So MC plus MC equal to 12 centimeter. So MC plus MC 2MC equal to 12 centimeter. So MC equal to 12 by, so இது மல்டிப்ளை இருக்கு, டிவிஷனா மாறும் 12 by 2. So 2 ones are 2, 6 2s are 12. So MC equal to 6 centimeter. So given SM equal to 8 centimeter. Already நம்ம questions ல கொடுத்திருக்காங்க 8 centimeter. So by Pythagoras theorem SC square equal to SM square plus MC square. So SC square equal to 8 square plus 6 square. So SC square equal to 8 square means 64 plus 6 square means 36. So SC square equal to, so ரெண்டுத்தையும் add பண்ணி கேட்டிங்கன்னா 100. So CS square equal to 10 square will give CS equal to 10.